హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వైడిఎస్ కాంపిటేటివ్ వెల్త్. ఈ రోజు మనం వీడియోలో ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి వీడియో అయితే చేయడం జరిగిందండి. ఇవి ఏపీఎస్సి, ఏబీఓ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 అండ్ ఎండోమెంట్స్ వాళ్ళకి ఈ వీడియో అనేది చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ SSC 2025 స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ 2025 వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని అన్ని టాపిక్స్ని కవర్ చేస్తూ ఈ వీడియో అయితే చేయడం జరిగిందండి. Hotspot, wetlands, greenhouse gases, renewable resource, non-renewable resource, pollutions, ఎకోసిస్టమ్, కన్జర్వేషన్, బయోడైవర్సిటీ ఇలా అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన అన్ని టాపిక్స్ని కవర్ చేస్తూ ఈ వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుందండి. మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. అండ్ ఈ కంటెంట్ కనుక మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయడం లేదు. లైక్ చేయడం వల్ల మీలాంటి కొత్త ఆస్పిరెంట్స్ వాళ్ళకి ఈ వీడియో అనేది రీచ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అలానే మీకు ఇంకా ఎలాంటి కంటెంట్ కావాలని అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు వాచ్ ఫుల్ వీడియో అనమాట. కింద లాస్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ అనేది అడిగాను అనమాట. దానికి కనుక మీకు ఆన్సర్ తెలిసినట్లయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. Please encourage us and support us by hitting the like button, share button and subscribe button. Without any delay, let's get into the video. Which of the following atmospheric layers contains the ozone layer, vital for absorbing harmful ultraviolet radiation from the sun? సూర్యుడి నుండి వచ్చే హానికరమైన అతి నీలోహిత వికిరణాన్ని గ్రహించడానికి కీలకమైన ఓజోన్ పొర కింది వాతావరణ మార్పులలో ఏది? And the answer is option C, stratosphere. The ozone layer is situated in the stratosphere, especially in its lower portion. This layer contains a high concentration of ozone molecules which absorb up to 97 to 99% of sun's harmful ultraviolet radiation. Without this protection shield, life on Earth would be exposed to dangerous radiation levels causing skin cancers, cataracts, and ecosystem damage. The stratosphere lies directly above the troposphere. Which of the following methods works primarily by inhibiting microbial growth through low moisture? కింది వాటిలో ఏది ప్రధానంగా తక్కువ తేమ ద్వారా సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలను నిరోధించడం ద్వారా పనిచేస్తుంది? And the answer is option C, dehydration. నిర్జలీకరణ ప్రధానంగా తక్కువ తేమ ద్వారా సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలను నిరోధించడం ద్వారా పనిచేస్తుంది. What has been observed in the past decade regarding earthquakes and subsurface fluids? భూకంపాలు మరియు భూగర్భ ద్రవాలకు సంబంధించి గత శతాబ్దంలో ఏమి గమనించబడింది? And the answer is option C, a substantial increase in earthquakes triggered by injection and production. ఇంజెక్షన్లు మరియు ఉత్పత్తి ద్వారా ప్రేరేపించబడిన భూకంపాలలో గణనీయమైన పెరుగుదల. What is the major reason for the shrinking of the Himalayan glaciers? హిమాలయ హిమనినాదాలు కుంచుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి? And the answer is option C, global warming. హిమాలయ హిమనినాదాలు కుంచుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణం గ్లోబల్ వార్మింగ్. వాట్ ఈస్ ట్రోపోస్ఫియర్? ట్రోపోస్ఫియర్ అంటే ఏమిటి? And the answer is option B, the lowest layer of the atmosphere. వాతావరణంలో అత్యల్ప పొర. What is the phenomenon where a body of water becomes overly enriched with minerals and nutrients, leading to excessive growth of algae? ఒక నీటి శరీరం ఖనిజాలు మరియు పోషకాలతో అధికంగా సమృద్ధిగా మారి ఆల్గే అధిక పెరుగుదలకు దారి తీసే దృగ్విషయం ఏమిటి? And the answer is option A, eutrophication. ఒక నీటి శరీరం ఖనిజాలు మరియు పోషకాలతో అధికంగా సమృద్ధిగా మారి ఆల్గే అధిక పెరుగుదలకు దారి తీసే దృగ్విషయం యూట్రోఫికేషన్.
Which gas is most responsible for the greenhouse effect on Earth? భూమిపై గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావానికి అత్యంత కారణమైన వాయువు ఏది? And the answer is option C, కార్బన్ డయాక్సైడ్. భూమిపై గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావానికి అత్యంత కారణమైన వాయువు కార్బన్ డయాక్సైడ్. Which of the following is an example of a renewable resource? కింది వాటిలో పునరుత్పాదక వనరులకు ఉదాహరణ ఏది? And the answer is option C, solar energy. కింది వాటిలో పునరుత్పాదక వనరులకు ఉదాహరణ సోలార్ ఎనర్జీ, సౌరశక్తి. The depletion of the ozone layer is primarily caused by which chemical? ఓజోన్ పొర క్షీణతకు ప్రధానంగా ఏ రసాయనం కారణం? And the answer is option B, chlorofluorocarbons, CFCs. ఓజోన్ పొర క్షీణతకు ప్రధానంగా క్లోరోఫ్లోరో రసాయన కారణం. Which of the following is a major cause of soil erosion? కింది వాటిలో నేల కోతకు ప్రధాన కారణం ఏది? And the answer is option E, deforestation, అటవీ నిర్మూలన. కింది వాటిలో నేల కోతకు ప్రధాన కారణం అటవీ నిర్మూలన. What is the primary cause of acidic rain? ఆమ్ల వర్షానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి? And the answer is option A, release of sulfur dioxide and nitrogen oxides. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మరియు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ల విడుదల. ఆమ్ల వర్షానికి ప్రధాన కారణం రిలీజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్. Which of the following is a non-biodegradable pollutant? కింది వాటిలో జీవ అధోకరణం చెందని కాలుష్య కారకం ఏది? And the answer is option B, plastic. Plastic is a classic example of a non-biodegradable pollutant. Materials like paper, food waste, and wood are organic and can be broken down by bacteria and fungi into natural elements over a short period. Plastic, however, is a synthetic polymer that microbes can't easily digest. It persists into environment for hundreds of years, accumulating in landfills and oceans, breaking down only into harmful microplastics. Which of the following gases is known as a major greenhouse gas? కింది వాటిలో ఏది ప్రధాన గ్రీన్ హౌస్ వాయువుగా పిలువబడుతుంది? And the answer is option C, methane. Methane is a major greenhouse gas, although less abundant than it is far more potent, about 25 to 80 times more efficient at trapping heat over 100 years to 20-year period. Major sources include livestock, rice paddies, landfills, and fossil fuel extraction. Oxygen, nitrogen, and argon are the main components of air, but are transparent to infrared radiation and does not contribute to the greenhouse effect. Which layer of the atmosphere protects us from meteoroids? వాతావరణంలోని ఏ పొర మనల్ని ఉల్కల నుండి రక్షిస్తుంది? And the answer is option C, mesosphere. వాతావరణంలోని mesosphere మనల్ని ఉక్కుల నుండి రక్షిస్తుంది. What is the term for the variety of life in the world or in a particular habitat or ecosystem? ప్రపంచంలోని లేదా ఒక నిర్దిష్ట ఆవాసం లేదా పర్యావరణ వ్యవస్థలోని జీవ వైవిధ్యాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? And the answer is option A, biodiversity, జీవ వైవిధ్యం. ప్రపంచంలోని లేదా ఒక నిర్దిష్ట ఆవాసం లేదా పర్యావరణ వ్యవస్థలోని జీవ వైవిధ్యాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? బయోడైవర్సిటీ. What is the term for the process by which fertile land becomes desert? సారవంతమైన భూమి ఎడారిగా మారే ప్రక్రియను ఏమని పిలుస్తారు?
And the answer is option B. Desertification. ఎడారీకరణ. సారవంతమైన భూమి ఎడారిగా మారే ప్రక్రియను డెజర్టిఫికేషన్ అని పిలుస్తారు. Which of the following is an example of a biotic factor in an ecosystem? కింది వాటిలో పర్యావరణ వ్యవస్థలో బయోటిక్ కారకానికి ఉదాహరణ ఏది? And the answer is option C. Plants. In an ecosystem, biotic factors are the living components. Plants, animals, fungi, and microorganisms are all biotic factors. They interact with each other and their environment. Sunlight, temperature, and water are the abiotic factors, which are the non-living physical and chemical elements of the ecosystem. What is the main purpose of the Kyoto Protocol? Kyoto Protocol యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి? And the answer is option A. To reduce greenhouse gas emissions. Greenhouse వాయు ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి. The Kyoto Protocol, adopted in 1997, entered into force in 2005, is an international treaty that commits state parties to reduce greenhouse gas emissions based on the scientific consensus that global warming is occurring and is driven by human carbon dioxide emissions. It operationalized the UNFCCC by setting binding emission reduction targets for industrialized countries. Which gas is produced by the incomplete combustion of fossil fuels? శిలాజ ఇంధనాల అసంపూర్ణ దహనం ద్వారా ఏ వాయువు ఉత్పత్తి అవుతుంది? And the answer is option B. Carbon monoxide. శిలాజ ఇంధనాల అసంపూర్ణ దహనం ద్వారా కార్బన్ మొనాక్సైడ్ వాయువు ఉత్పత్తి అవుతుంది. Carbon monoxide is a colorless, odorless, and toxic gas produced by the incomplete combustion of carbon-containing fuel. When there is insufficient oxygen supply, unlike complete combustion which produces carbon dioxide, incomplete combustion is dangerous because carbon monoxide binds with hemoglobin in the blood more effectively than oxygen, leading to suffocation. What is the primary cause of the depletion of the ozone layer? ఓజోన్ పొర క్షీణతకు ప్రధాన కారణం ఏమిటి? And the answer is option C. Use of chlorofluorocarbons. క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ల వాడకం. ఓజోన్ పొర క్షీణతకు ప్రధాన కారణం క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ల వాడకం. The primary cause is to use of chlorofluorocarbons and other ozone depleting substances like halogens. These synthetic chemicals were widely used in industries but are now heavily regulated under the Montreal Protocol to allow the ozone layer to recover. Which of the following is a renewable source of energy? కింది వాటిలో పునరుత్పాదక శక్తి వనరు ఏది? And the answer is option C. Wind energy, పవన శక్తి. Wind energy is a renewable source because it is generated from the kinetic energy of air in motion, which is driven by the sun's heating of the atmosphere. It is inexhaustible. Coal and natural gas are fossil fuels, non-renewable. Nuclear energy is generally considered non-renewable because it relies on uranium, a finite-minded resource. What is the term for the accumulation of toxic substance in higher trophic levels of a food chain? ఆహార గొలుసులోని అధిక ట్రోఫిక్ స్థాయిలలో విషపూరిత పదార్థాలు పేరుకుపోవడాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? And the answer is option B. Biomagnification. ఆహార గొలుసులోని అధిక ట్రోఫిక్ స్థాయిలలో విషపూరిత పదార్థాలు పేరుకుపోవడాన్ని బయోమాగ్నిఫికేషన్ అని పిలుస్తారు. Biomagnification refers to the increasing concentration of a substance such as the toxic chemicals in the tissues of organisms at successively higher levels in a food chain. While bioaccumulation happens within a single organism over its life, biomagnification happens across the food chain, meaning top predators end with the highest dose of toxins. Which international agreement aims to protect the ozone layer?
ఓజోన్ పొరను రక్షించడానికి ఏ అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ఉద్దేశించబడింది? And the answer is option B, Montreal Protocol. ఓజోన్ పొరను రక్షించడానికి మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ఉద్దేశించబడింది. వాట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్? సహజ వాయువు యొక్క ప్రాథమిక భాగం ఏమిటి? And the answer is option A, methane. The primary component of natural gas is methane. Methane is the primary component of natural gas, typically constituting 70 to 90% of the mixture. Natural gas also contains smaller amounts of natural gas liquids like ethane, propane, and butter, as well as non-hydrocarbon gases like carbon dioxide and nitrogen. Methane is the simplest hydrocarbon and is used extensively for heating, electricity generation, and as vehicle fuel. Which of the following is a biodegradable pollutant? కింది వాటిలో biodegradable కాలుష్య కారకం ఏది? And the answer is option C, paper, కాగితం. Paper is a biodegradable pollutant being made from plastic cellulose. It can be broken down by microorganisms into similar substance like carbon dioxide, water, and compost. Plastic, glass, and metals are generally non-biodegradable. They persist in the environment for extremely long periods unless recycled. What is the main cause of coral bleaching? Coral bleaching కు ప్రధాన కారణం ఏమిటి? And the answer is option C, rising ocean temperatures. పెరుగుతున్న సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు. Coral bleaching కు ప్రధాన కారణం rising ocean temperatures. Which of the following is not a greenhouse gas? కింది వాటిలో ఏది గ్రీన్ హౌస్ వాయువు కాదు? And the answer is option D, nitrogen. Nitrogen makes up to about 78% of Earth's atmosphere, but not a greenhouse gas. It is a diatomic molecule that does not absorb or emit infrared radiation effectively. Greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and nitrous oxide have complex molecular structure that allows them to trap heat in the atmosphere. What is the term for the variety of species in a given area? ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలోని జాతుల వైవిధ్యాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? And the answer is option B, species diversity. జాతుల వైవిధ్యం. Species diversity refers to the number of different species and the relative abundance of each species that live in a particular location. It is a key component of biodiversity. Genetic diversity refers to variety within species, and ecosystem diversity refers to variety of habitats. Which of the following is a secondary pollutant? కింది వాటిలో ద్వితీయ కాలుష్య కారకం ఏది? And the answer is option C, ozone. What is the primary cause of global warming? గ్లోబల్ వార్మింగ్ కు ప్రధాన కారణం ఏమిటి? And the answer is option B, greenhouse effect. గ్లోబల్ వార్మింగ్ కు ప్రధాన కారణం greenhouse effect. The primary cause of global warming is the enhanced greenhouse effect. While the natural greenhouse effect keeps Earth warm enough for life, human activities have increased the concentration of greenhouse gases. These trap excess heat in the atmosphere, raising the average global temperature. Which of the following is a biodegradable waste? కింది వాటిలో biodegradable వ్యర్థం ఏది? And the answer is option C, vegetable peels. కూరగాయల తొక్కలు. Vegetable peels are biodegradable waste. Being organic matter, they can be decomposed by bacteria, fungi, and other decomposers into small organic and inorganic substance within a few weeks. Plastic, glass, and metal are non-biodegradable. Which of the following is a major source of air pollution in cities? కింది వాటిలో నగరాలలో వాయు కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణం ఏది?
And the answer is option B, vehicular emissions. వాహన ఉద్గారాలు. In urban areas, vehicular emissions are a major source of air pollution. Cars, trucks, and buses burn petrol and diesel, releasing pollutants like carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, and particulate matter. While industries contribute, the high density of traffic makes vehicle the primary culprit for cities' smog and poor air quality. What is the main component of biogas? బయోగ్యాస్లోని ప్రధాన భాగం ఏది? And the answer is option A, methane. The main component of biogas is methane, typically comprising 50 to 75% of the mixture. The remaining portion is mostly carbon dioxide with traces of other gases. Biogas is produced by the anaerobic decomposition of organic matters like cow dung, food waste, and plant residue. It is a clean, renewable fuel used for cooking and electricity. Which of the following is an example of an ecosystem? కింది వాటిలో ఏది పర్యావరణ వ్యవస్థకు ఉదాహరణ? And the answer is option A, a forest, ఒక అడవి. A forest is a classic example of an ecosystem. An ecosystem is defined as a community of living organisms, plants, animals, microbes interacting with each other and their non-living physical environment, soil, air, water, sunlight as a system. While a single tree can support a micro ecosystem, a forest represents a complete self-sustaining functional unit of ecology. What is the primary cause of soil pollution? నేల కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి? And the answer is option B, use of chemical fertilizers and pesticides. రసాయన ఎరువులు మరియు పురుగుల మందుల వాడకం. The excessive use of chemical fertilizers and pesticides is a primary cause of soil pollution. These chemicals accumulate in the soil, altering its pH, killing beneficial soil microorganisms like earthworms and nitrogen-fixing bacteria, and reducing soil fertility over time. They can also leach into groundwater, causing water pollution. Industrial waste dumping is another major cause. Which of the following is a non-renewable resource? కింది వాటిలో పునరుత్పాదక వనరు ఏది? And the answer is option C, coal, బొగ్గు. Coal is a non-renewable resource. It is a fossil fuel formed from the remains of ancient vegetation over millions of years. Once consumed, it can't be replaced with a human lifespan. Solar, wind, and biomass are renewable resources as they are constantly replenished by natural process. What is the term for the process of converting waste materials into new materials and objects? వ్యర్థ పదార్థాలను కొత్త పదార్థాలు మరియు వస్తువులుగా మార్చే ప్రక్రియను ఏమని పిలుస్తారు? And the answer is option C, recycling, పునర్వినియోగం. Recycling is the process of converting waste materials into new materials and objects. It is the third R of the waste hierarchy. For example, melting down used plastic bottles to make polyester fabric or new bottles. This conserves natural resources, saves energy, and reduces landfill waste. Which of the following is a major cause of water pollution? కింది వాటిలో నీటి కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణం ఏది? And the answer is option A, industrial waste, పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు. Industrial waste is a major cause of water pollution. Industries discharge effluents containing toxic chemicals, acids, oils, and hot water directly into rivers and lakes. This makes the water unsafe for drinking and harms aquatic life. Which gas is produced during photosynthesis? కిరణజన్య సంయోగక్రియ సమయంలో ఏ వాయువు ఉత్పత్తి అవుతుంది? And the answer is option B, oxygen. కిరణజన్య సంయోగక్రియ సమయంలో ఆక్సిజన్ వాయువు ఉత్పత్తి అవుతుంది. What is the main purpose of the Ramsar Convention? రామ్సర్ కన్వెన్షన్ యొక్క
ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి? And the answer is option A, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్, చిత్తడి నేలల పరిరక్షణ. రామ్సార్ కన్వెన్షన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం చిత్తడి నేలల పరిరక్షణ. Which of the following is a consequence of deforestation? కింది వాటిలో అటవీ నిర్మూలన ఫలితంగా ఏది సంభవిస్తుంది? And the answer is option E, soil erosion, నేల కోత. Which of the following is an abiotic component of the environment? కింది వాటిలో పర్యావరణంలో అబయోటిక్ భాగం ఏది? And the answer is option C, water. What is the term for the variety of life on earth? భూమిపై జీవ వైవిధ్యాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? And the answer is option A, biodiversity. Biodiversity refers to the variety and variability of life on earth. Which of the following is a major source of noise pollution? కింది వాటిలో శబ్ద కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణం ఏది? And the answer is option A, traffic. Traffic is a major anthropogenic source of noise pollution. High decibel levels from horns, engines, and heavy vehicles causes stress, hearing loss, and sleep disturbance in humans and animals. Natural sounds like birds, wind, and rain are generally not considered pollution. Which of the following is a sustainable practice? కింది వాటిలో ఏది స్థిరమైన అభ్యాసం? And the answer is option C, rainwater harvesting, వర్షపు నీటి సంరక్షణ. What is the primary cause of ocean acidification? సముద్ర ఆమ్లీకరణకు ప్రధాన కారణం ఏది? And the answer is option E, absorption of carbon dioxide by oceans. మహాసముద్రాల ద్వారా కార్బన్ డయాక్సైడ్ శోషణ. Ocean acidification is primarily caused by the absorption of excess carbon dioxide from the atmosphere by the oceans. When dissolves in seawater, it forms carbonic acid, which lowers the pH of the water. This reduces the availability of carbonate ions, making it difficult for marine organisms like corals and shellfish to build their shells and skeletons. What is the main cause of air pollution in Delhi? ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి? And the answer is option D, all of the above. పైన పేర్కొన్నవన్నీ. Vehicular emissions, industrial waste, crop burning, వాహన ఉద్గారాలు, పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు, పంట దహనం. What is the term for the loss of water from plants in the form of vapor? మొక్కల నుండి నీటిని ఆవిరి రూపంలో కోల్పోవడాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? And the answer is option E, transpiration. మొక్కల నుండి నీటి ఆవిరి రూపంలో కోల్పోవడాన్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ అని పిలుస్తారు. Which of the following is a major cause of global warming? కింది వాటిలో గ్లోబల్ వార్మింగ్ కు ప్రధాన కారణం ఏది? And the answer is option A, deforestation. అటవీ నిర్మూలన. Deforestation is a major cause of global warming. Trees absorb carbon dioxide for photosynthesis. When forests are cut down or burned, this stored carbon is released back into the atmosphere and the capacity of plants to absorb future emissions is reduced. Which gas is released by ruminant animals like cows? ఆవులు వంటి రూమినెంట్ జంతువులు ఏ వాయువును విడుదల చేస్తాయి? And the answer is option E, methane. Ruminant livestock like cows, sheep, and goats release sustainable amounts of methane. This is produced during their digestive process known as enteric fermentation, where microbes in their specialized stomach decompose food. Methane is a potent greenhouse gas, making livestock farmer a significant contributor to climate change. Which of the following is a consequence of climate change? కింది వాటిలో వాతావరణ మార్పు ఫలితంగా ఏది సంభవిస్తుంది?
And the answer is option A, rising sea levels. సముద్ర మట్టాలు పెరగడం. Rising sea levels are a direct and major consequence of climate change. This happens due to two main reasons: thermal expansion and melting ice. Which of the following is a biodiversity hotspot in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో జీవ వైవిధ్య హాట్స్పాట్ ఏది? And the answer is option A, Western Ghats, పశ్చిమ కనుమలు. The Western Ghats are one of the 4 recognized biodiversity hotspot in India. To qualify as a hotspot, a region must have high endemics and must have lost at least 70% of its original primary vegetation. What is the status of the Great Indian Bustard according to the IUCN Red List? IUCN Red List ప్రకారం గ్రేట్ ఇండియా బస్టర్డ్ స్థితి ఏమిటి? And the answer is option C, critically endangered, తీవ్రంగా అంతరించిపోతున్న. IUCN రెడ్ లిస్ట్ ప్రకారం గ్రేట్ ఇండియా బస్టర్డ్ అనేది దాని యొక్క స్థితి ఏమిటంటే తీవ్రంగా అంతరించిపోతున్న. Which national park is famous for the one-horned rhinoceros? ఒంటి కొమ్ము గల ఖడ్గమృగానికి ప్రసిద్ధి చెందిన జాతీయ ఉద్యానవనం ఏది? And the answer is option E, కజిరంగా నేషనల్ పార్క్. ఒంటి కొమ్ముల గల ఖడ్గమృగానికి ప్రసిద్ధి చెందిన జాతీయ ఉద్యానవనం కజిరంగా నేషనల్ పార్క్. Kaziranga National Park in Assam is globally renowned for hosting the world's largest population of the great one-horned rhinoceros. It is a UNESCO World Heritage Site. Which of the following is an example of in situ conservation? కింది వాటిలో ఏది in situ పరిరక్షణకు ఉదాహరణ? And the answer is option C, natural park. In situ conservation refers to the protection of species in their natural habitats. Examples include natural parks, wildlife sanctuaries, and biosphere reserve. Which animal is the state animal of Madhya Pradesh? Madhya Pradesh రాష్ట్ర జంతువు ఏది? And the answer is option B, Barasinga. Which of the following is an example of ex-suit conservation? కింది వాటిలో బాహ్య స్థల పరిరక్షణకు ఉదాహరణ ఏది? And the answer is option C, geological park. A geological park is a classic example of ex-suit conservation. Animals are taken out of their natural wild environment and cared in a controlled artificial settings for breeding, research, and education. Option A, B, C, and D are examples of in-situ conservation where animals remain in the wild. What is the main objective of the Project Tiger? Project Tiger యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి? And the answer is option B, to conserve tigers. పులులను సంరక్షించడానికి. Project Tiger was launched by the Government of India in April 1973 with the main objective to conserve tigers and ensure a viable population of tiger reserve Bengal tigers in their natural habitats. It also aimed to preserve areas of biological importance as a national heritage. It is one of the most successful conservation programs in the world. What is the main purpose of the Chipko movement? Chipko ఉద్యమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి? And the answer is option A, to protect forests. అడవులను రక్షించడానికి. The Chipko movement was a non-violent social and ecological movement aimed at protecting forests and trees from logging. It began in 1973 in the Chamoli district of Uttarakhand. What is the main threat to biodiversity? జీవ వైవిధ్యానికి ప్రధాన ముప్పు ఏమిటి? And the answer is option A, habitat loss, నివాస నష్టం. Which of the following is a critically endangered species in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో తీవ్రంగా అంతరించిపోతున్న జాతి ఏది? And the answer is option C, ఘరియాల్.
Gharial is listed as critically endangered by the IUCN. It is a unique fish-eating crocodile native to the northern part of the Indian subcontinent. Bengal tigers and Indian elephants are listed as endangered, while peacock is least concern. Which sanctuary is known for the protection of the Indian wild as భారతీయ అడవి గాడిద రక్షణకు ప్రసిద్ధి చెందిన అభయారణ్యం ఏది? And the answer is option A, Wild Ass Sanctuary, Gujarat. భారతీయ అడవి గాడిద రక్షణకు ప్రసిద్ధి చెందిన అభయారణ్యం Wild Ass Sanctuary, Gujarat. What is the purpose of the Red Data Book? Red Data Book యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? And the answer is option A, to list endangered species, అంతరించిపోతున్న జాతులు జాబితాలకు. The Red Data Book is the public document created for recording endangered and rare species of plants, animals, and fungi. It is maintained by the IUCN. It helps in identifying the conservation status of species to guide protection efforts. Which of the following is a marine protected area in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో సముద్ర రక్షిత ప్రాంతం ఏది? And the answer is option C, Gulf of Mannar. The Gulf of Mannar Marine National Park in Tamil Nadu is a major marine protected area. It consists of 21 small islands and adjacent coral reefs. It is famous for its high marine biodiversity, including coral reefs, seagrasses, and the dugong. Which state has the highest forest cover in India by area? భారతదేశంలో విస్తీర్ణం ప్రకారం అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్న రాష్ట్రం ఏది? And the answer is option B, మధ్యప్రదేశ్. భారతదేశంలో విస్తీర్ణం ప్రకారం అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్న రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్. Which of the following is a biosphere reserve in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ ఏది? And the answer is option A, Nilgiri. The Nilgiri Biosphere Reserve was the first biosphere reserve established in India in 1986. It spans across the 3 states, Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. Which animal is protected in Gir National Park? గిర్ జాతీయ ఉద్యానవనంలో ఏ జంతువు రక్షించబడింది? And the answer is option A, Asiatic lion. Gir National Park in Gujarat is the only place in the world where the Asiatic lion survives the wild. What is the primary aim of Project Elephant? Project Elephant యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం ఏమిటి? And the answer is option A, to protect elephants and their habitats. ఏనుగులను మరియు వాటి ఆవాసాలను రక్షించడానికి. Project Elephant was launched in 1992 by the Government of India to protect wild Asian elephants, ensure the conservation of their habitats and migration corridors, and address issues of human-elephant conflicts. It also looked after the welfare of domesticated elephants. Which of the following is an endemic species of the Western Ghats? కింది వాటిలో పశ్చిమ కనుమలోని స్థానిక జాతి ఏది? And the answer is option A, lion-tailed macaque. సింహ తోక గల macaque. Which wetland in India is listed under the Montrex record? భారతదేశంలోని ఏ తడి నేల Montrex రికార్డ్ కింద జాబితా చేయబడింది? And the answer is option D, both A and C. A మరియు C. కియోలాడియా నేషనల్ పార్క్, లోక్టాక్ లేక్. Which of the following is a రామ్సర్ సైట్ in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలోని రామ్సర్ సైట్ ఏది? And the answer is option A, Wular Lake. Wular Lake in Jammu and Kashmir is a designated Ramsar site.
It is one of the largest fresh lake in Asia. What is the significance of the Convention on Biological Biodiversity? జీవ వైవిధ్యంపై సమావేశం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? And the answer is option A, to promote sustainable development. సుస్థిరమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి. Which of the following is a medical plant used in Ayurveda? కింది వాటిలో ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ఔషధం మొక్క ఏది? And the answer is option D, all of the above పైవన్నీ. తులసి, వేప, అశ్వగంధ. Which national park is located in Uttarakhand? ఉత్తరాఖండ్లో ఏ జాతీయ ఉద్యానవనం ఉంది? And the answer is option E, Jim Corbett National Park. Which of the following is a bird sanctuary in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలోని పక్షి అభయారణ్యం ఏది? And the answer is option A, Bharatpur Bird Sanctuary. Which of the following is an invasive species in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో ఆక్రమణ జాతి ఏది? And the answer is option E, Lantana camera. What is the main objective of the Wildlife Protection Act 1972? వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం 1972 యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి? And the answer is option A, to protect wild animals and plants. అడవి జంతువులు మరియు మొక్కలను రక్షించడానికి. Which of the following is a sacred grove in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో పవిత్రమైన తోట ఏది? And the answer is option A, Khasi Hills. Which of the following is a key feature of a biodiversity hotspot? కింది వాటిలో జీవ వైవిధ్య హాట్స్పాట్ యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏది? And the answer is option A, high levels of endemism. అధిక స్థాయి స్థానికత. Which of the following is a tiger reserve in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో టైగర్ రిజర్వ్ ఏది? And the answer is option A, Bandipur. Which of the following is a threatened species in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో అంతరించిపోతున్న జాతి ఏది? And the answer is option A, red panda, erra panda. The red panda is an endangered species according to the IUCN Red List. In India, it is found in the Himalayan state of Sikkim, West Bengal, and Arunachal Pradesh. This species faces severe threats from habitat loss, fragmentation, and the poaching for its fur. It is also the state animal of Sikkim. Which of the following is a measure to conserve biodiversity? కింది వాటిలో జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి ఒక కొలత ఏది? And the answer is option A, establishing protected areas. రక్షిత ప్రాంతాలను స్థాపించడం. Which of the following is a flagship species for conservation in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో పరిరక్షణకు ప్రధానమైన జాతి ఏది? And the answer is option A, tiger. The tiger is a prime example of a flagship species in India. A flagship species is a species selected to act as an ambassador, icon, or symbol for a defined habitat issue, campaign, or environmental cause. Which of the following is a coral reef area in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో పగడపు దిబ్బల ప్రాంతం ఏది? And the answer is option E, Lakshadweep. Which of the following is a mangrove forest in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలోని మడ అడవులు ఏది? And the answer is option A, Sundarbans.
Sundarbans is the largest mangrove forest in the world, located in the delta of the Ganga, Brahmaputra, and Megha rivers in the Bay of Bengal. Which of the following is a national park in Rajasthan? కింది వాటిలో రాజస్థాన్లోని జాతీయ ఉద్యానవనం ఏది? And the answer is option A, Ranthambore. Which of the following is a biosphere reserve in Meghalaya? కింది వాటిలో మేఘాలయలో బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ ఏది? And the answer is option A, Nokarik. Which of the following is a threatened bird species in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో అంతరించిపోతున్న పక్షి జాతి ఏది? And the answer is option B, Great Indian Bustard. The Great Indian Bustard is a critically endangered bird species found primarily in Rajasthan and Gujarat. With a population of fewer than 150, it faces imminent extinction due to habitat loss and collisions with high voltage power lines. It is the state bird of Rajasthan and the focus of the intensive conservation breeding programs. Which of the following is a protected area for elephants in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో ఏనుగులకు రక్షిత ప్రాంతం ఏది? And the answer is option A, Periyar Wildlife Sanctuary. Periyar వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం. Periyar Wildlife Sanctuary in Kerala is a major protected area famous for its wild elephants and tigers. Located in Western Ghats, it surrounds the Periyar Lake. Which of the following is a major threat to coral reefs? కింది వాటిలో పగడపు దిబ్బలకు ప్రధాన ముప్పు ఏది? And the answer is option D, all of the above పైవన్నీ. Ocean acidification, overfishing, pollution. సముద్ర ఆమ్లీకరణ, overfishing, కాలుష్యం. Coral reefs are highly sensitive ecosystems threatened by all the above factors: ocean acidification, overfishing, pollution. Which of the following is a critically endangered mammal in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో తీవ్రంగా అంతరించిపోతున్న క్షీరదం ఏది? And the answer is option B, pygmy hog. The pygmy hog is the smallest and rarest wild pig in the world and is listed as critically endangered. Once found across the Himalayan foothills, its population is now restricted to the Manas National Park in Assam. Which of the following is a wetland of international importance in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో అంతర్జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన స్థలి భూమి ఏది? And the answer is option A, Chilika Lake. Chilika Lake in Odisha is a designated Ramsar site. It was actually the first Indian wetland to be designated under the Ramsar Convention in 1981. Which of the following is a biodiversity heritage site in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో జీవ వైవిధ్య వారసత్వ ప్రదేశం ఏది? And the answer is option E, Nallur Tamarind Grove. Nallur Tamarind Grove in Bangalore, Karnataka was the first designated biodiversity heritage site in India, 2007. It is a unique grove believed to be a relic of the Chola period housing ancient tamarind trees. Which of the following is a medical plant found in the Himalayas? కింది వాటిలో హిమాలయాల్లో కనిపించే ఔషధ మొక్క ఏది? And the answer is option A, Yew, Talisapatri. The Himalayan yew is a medical plant found in the Himalayas. It is the source of the chemical compound Taxol, which is used to treat the cancer. Which of the following is a protected area in Assam? కింది వాటిలో అస్సాంలో రక్షిత ప్రాంతం ఏది? And the answer is option A, Manas National Park. Manas National Park is located in Assam.
It is a UNESCO World Heritage Site, a Project Tiger Reserve, an Elephant Reserve, and a Biosphere Reserve. Which of the following is a species of deer found in India? కింది వాటిలో భారతదేశంలో కనిపించే జింక జాతి ఏది? And the answer is option A, చీతల్. భారతదేశంలో కనిపించే జింక జాతి చీతల్. Cheetal is also known as the spotted deer. It is a species of deer native to the Indian subcontinent. It is the most common deer species found in Indian forests. Which of the following is a sanctuary for migratory birds in India? భారతదేశంలో వలస పక్షులకు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అభయారణ్యం? And the answer is option A, Nal Sarovar Bird Sanctuary. Nal Sarovar Bird Sanctuary in Gujarat is a famous sanctuary for the migratory birds. It is a large wetland Ramsar site that attracts huge flocks of migratory birds like flamingos, pelicans, and cranes during the winter months from Central Asia and Europe. It is the largest wetland bird sanctuary in Gujarat. Which of the following is a biosphere reserve in Odisha? కింది వాటిలో ఒడిశాలో బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏది? మీకు కనుక ఈ ఆన్సర్ తెలిసినట్లయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. నేను ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో యాడ్ చేసి ఈ క్లిప్ అనేది యాడ్ చేసి ఆన్సర్ అయితే చెప్తాను. అంతవరకు మీకు తెలిసినట్లయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.